let out part of the property and self-occupied other part of the property. Okay. So in the case only part of the property மட்டும் let out பண்றாங்க. Part of the property self-occupied deal பண்றாங்க. So the area-wise division, self-occupied unit valued the self-occupied portion of the property as a self-occupied property. Let out property valued at the let out portion of property as a let out property. Okay. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸில் ஒரு 2 ரூம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் ஏங்கிற பர்சன் வந்து இதை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க. அதில் ஒரு ரூமை வந்து அவங்க செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அனதர் ரூமை வேற ஒருத்தவங்களுக்கு லெட் அவுட் கொடுறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸ் தான் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. Miss Singer as house property having two separate residential units. Unit A covering 40% of total area. Unit B covering 60% of total area. Unit A is self-occupied by the assessee. Unit B is let out to Sri Raja a monthly rent of 3,000. With the following further information, compute a taxable income from the house property. Okay. So Unit A, Unit B. So first one, municipal value. Actually, municipal value 1 lakh. இதுல A self occupiedங்கிறதுனால Aக்கு எந்த வேல்யூவும் வராது. Bக்கு தான் let out கொடுத்திருக்காங்க. only 60% of areas மட்டும் தான் let out கொடுத்திருக்காங்க. So 1 lakhங்கிறது total value. 1 lakhல 60% calculate பண்ணுங்க. So fair value 1,20,000 60%. ரெண்டுத்துல வச்சு வரி செய்ய standard rent 2 lakh 2 lakhல 60%. இதுல வச்சு வரி less. Final annual rent 3,000 monthly rent. So per month 3,000 அப்ப per year 3,000 into 12. இது ரெண்டுத்துல வச்சு வரி செய்ய okay. So gross annual value 72,000. Municipal tax 10%. 60,000 10%. Okay. 66,000. So net annual பார்த்தீங்கன்னா less standard deduction 66,000க்கு 30%. Next one, interest on loan
ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக 30,000. அதில் செல்ஃப் ஆக்குபைட் கவர் பண்ணது 40%, லெட் அவுட் கவர் பண்ணது 60%. அப்போ ஏ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 40%. பி கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 60%. கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ த நெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூனிட் ஏல 12,000 நெகட்டிவ். யூனிட் பி செக் பண்ணுங்க. ஸோ த நெட் இன்கம் 16,200. Mr. A and B constructed their houses on a place of land purchased by them at New Delhi. The built-up area of each house was 1,000 square feet. A grounded floor on equal area in the first floor. Okay, A and B constructed the houses, piece of land purchased by them New Delhi. Okay, each house is only 1,000 square feet. A started construction 1/4/2023, completed on 31/3/2024. B started construction 1/4/2023, completed on construction 36/2024. Mr. A occupied the entire house and B occupied ground floor on 1/7/2024 and let out the first floor. Okay. So A property problem இல்ல ஃபுல்லாவே செல்ஃப் ஆக்குபைட். பட் B ப்ராப்பர்ட்டி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் செல்ஃப் ஆக்குபைட். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து லெட் அவுட். ரெண்ட் வந்து 15,000 per month. However, the tenant vacated the house on 31/12/2024. B occupied entire house during the period 1/1/2024 to 31/3/2024. Okay. Yeah. So the final. Okay. 1st April to 31st December, how many months? 1st April and 31st December வரைக்கும். So 9 months வந்து let out. 1st Jan and 31st March வரைக்கும் how many months? Self-occupied. Fair rental value of each unit 1 lakh per annum and municipal value 72,000 per annum. Okay. Municipal taxes paid by A, B and repair and maintenance charges. இதை நம்ம எடுக்க மாட்டோம். Flat standard deduction 30%. A has availed housing loan 20 lakh 12% per annum 1/4/2023. B has availed housing loan 12 lakhs 10% per annum 1/7/2023. No repayment was made by either of them till 31/3/2025. Complete income from house property A and B. Okay. First property A discount. Property A. So self-occupied property. So upon the case net annual value nil less interest on loan 20 lakh 12%. 20 lakh 12% calculate பண்ணுங்க. So 2,40,000 வந்து pre-construction, sorry post-construction. இதுல pre-construction பார்த்தீங்கன்னா 5 years வரைக்கும் நீங்க deduct பண்ணிக்கலாம். Total வந்து 2,40,000. 2,40,000 into 1/5. Calculate பண்ணுங்க.
ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் 2,88,000 பட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs வரைக்கும் தான் அலோவபிள். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி பி. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பிக்கு இஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். So 50%, 50%. First one, municipal value. Municipal value 72,000 per month. So per month க்கு 72,000. Let out period 9 month. So 72,000 into 9. ஒரு கொஸ்டின்ல 72,000 per annum கொடுத்திருக்காங்க. Per month கொடுக்கல. அப்ப 9 monthக்கு calculate பண்றப்போ 72,000 into 9 divided 12. calculate பண்ணு. Fair value same 1 lakh per annum. So அப்ப 9 monthக்கு 1 lakh into 9 divided 12. Yeah. வேற இடத்துல whichever is higher. Okay. Okay. இதுல ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ whichever is less நெல்லுன்னு வச்சு. எஸ். ஆனுவல் ரெண்ட் 15,000 பர் மந்த். பர் மந்த்துக்கு 15,000னா அப்போ 9 மந்த்துக்கு 15,000 into 9. வேற இடத்துல whichever is less. சாரி whichever is higher. முனிசிபல் டேக்ஸ் 8,000. சாரி ப்ராப்பர்ட்டி பி தானே 8,000. 1,35,000 8,000 லெஸ் பண்ணுங்க. நெட் ஆனுவல் வேல்யூ. Only 27,000. Okay. Less standard deduction 30%. 1,27,000 30%. Ah, yeah. Interest case, interest on loan. So interest on loan பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பி வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஆக்குபை பண்ணது 1st ஜூலை. 1st ஜூலைல இருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும் how many months? To 31st March. ஆக்சுவலி ப்ராப்பர்ட்டி பில பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் 9 months செல்ஃப் ஆக்குபைடா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் 9 months வரைக்கும் தான் லெட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்
12 lakhல 10% calculate பண்ணுங்க. So 1,20,000. So interest on loan பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000. இதுல ground floor 50%. 1,20,000 50% calculate பண்ணுங்க. And the first floor same 1,20,000 50%. இப்போ இதுல pre-construction interest. So pre-construction case total வந்து 60,000. இதுல ground floor occupy பண்ணது 9 months. 9 by 12 into 1/5 வரைக்கும் தான் claim பண்ண முடியும். So 60,000 into 9 by 12 into 1 by 5. Calculate பண்ணணும். First floor same அதே calculation. 19,900. So the net income 69,000. Okay, 19,900 minus 69,000. Okay, clear. Section 26. Co-owners case. Property. Co-owners. Property owned by the co-owners. Co-owner ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க. Calculate as usual income from house property is shared among the co-owners. So வர income ரெண்டு பேருமே 1/2 எடுப்பாங்க. In case of self-occupied, interest limit is multiplied by the number of co-owners. இப்போ 3 பேர் இருந்தாங்கன்னா 1/3 எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். Mr. Raman is a co-owner of a house property along with his brother. Municipal property, fair rent, standard rent, rent received 15,000 per month. The loan for the construction of his house property is jointly taken and the interest charged bank is 25,000, out of which 20,000 has been paid. Interest on the unpaid interest 450 to repay his loan. Raman and his brother have yet taken fresh loan. Interest charged on the loan is 5,000. The municipal taxes 5,100 have paid by tenant. Okay. So as usual, municipal value 1,60,000. Fair rent 1,50,000. ரெண்டுத்துல whichever is higher. Okay. Standard rent 1,70,000. Whichever is less. Hmm.
annual rent 15,000 per month. ஓகே. ஸோ பர் மந்த்துக்கு 15,000னா பர் இயருக்கு 15,000 into 12. ஓகே. ஸோ whichever is higher. 1,80,000. Okay. Municipal tax. ஓகே. இந்த கேஸ்ல எதுவுமே கொடுக்கல. Net annual value 1,80,000. Standard deduction 30%. 1,80,000 30%. Interest on loan 25,000. Fresh loan 5,000. Interest on unpaid interest not deductible. For the income from house property, so 96,000 total income from house property. Co-owned கேஸ்ல இந்த ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ 96,000 into 1/2. ஓகே. கிளியரா? காம்போசிட் ரெண்ட். ஸோ காம்போசிட் ரெண்ட்னா உங்களுக்கு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேபிளாக இருந்தால் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்செப்பரேபிளாக இருந்தால் பிஜிபிபி ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? அது லைக் ஃபர்னிச்சர், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. இப்போ வீடு மட்டும் லெட் அவுட் விட்டாங்கன்னா அது உங்களுக்கு நார்மல் டெனன்ட் கேஸில் வரும். வீட்டில் இன்க்ளூடிங் அசட்ஸோட ரெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது பிஜிபிபி கேஸில் வரும். அதான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் லிஃப்ட், செக்யூரிட்டிஸ், பவர் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி கேசஸ் செப்பரேபிளாக இருந்தாலும் இன்செப்பரேபிளாக இருந்தாலும் பிஜிபிபி ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த மாதிரி கேஸில். Mr. Kalidas is a owner of a house property. Municipal valuation 7 lakhs. Let out விடுறது 9 lakhs. Local tax payable of the amount 40,000. But as agreement between the tenant and the landlord, the tenant paid by the municipality. Okay. So tenant வந்து டைரக்டா பே பண்றாங்க. கேஸ்ல முனிசிபல் டாக்ஸை டெடக்ட் பண்ண முடியாது. Landlord however bears the following expenses, tenants amenities. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து டெனண்ட்டுக்காக லேண்ட்லார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லேண்ட்லார்ட் கிளைம்ஸ் த ஃபாலோயிங் டிடக்ஷன். ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் எதுவுமே அவங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது. ஃப்ளாட்டாக ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30% மட்டும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். கம்ப்யூட் த டாக்ஸபிள் இன்கம் ஃப்ரம் ஆக்சுவலாக வந்து மேலே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனுவல் ரெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுவீங்க. மற்ற கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இந்த கேஸ் வந்து 30% ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மட்டும் தான் உங்களால். ஸோ முனிசிபல் வேல்யூ 7 lakhs. ஃபேர் ரெண்ட் கொடுக்கல. இது ரெண்டுத்துல வச்ச வரி சாய். ஓகே ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்
ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் ரென்ட்டும் குடுக்கல. இது 2த்துல whichever is less? 1 lakhs. Annual rent calculation. So annual rent 9 lakhs. இதுல ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் மைனஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் கனெக்ஷன். ஸோ வாட்டர் கனெக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ அப்போ இந்த கேசஸ் உங்களால டிடக்ஷன் ஐ மீன் எக்ஸ்பென்சஸாக இதை கன்சிடர் பண்ண முடியாது. நாட் டிடக்டபிள். வாட்டர் சார்ஜஸ் 5,000. லிஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரெவன்யூ மைனஸ் பண்ணுறீங்க. $10,000. Salary of gardener 36,000. Lighting of stairs 15,000. Maintenance of swimming pool 20,000. So the balance amount check on. இடத்துல whichever is higher. Less municipal tax எதுவுமே இல்லை. Net annual value 8,14,000. Less standard deduction 30%. 8,14,000ல 30%. ஓகே. நோட் பண்ணுங்க.